Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Lorsque les astronautes regardent la Terre par le hublot, la première chose qui frappe, c'est que la Terre est finie et elle a l'air isolée dans une immensité de vide infini, noir total. Mais si on éteint toutes les lumières dans le cockpit, le cosmos qui était noir d'encre devient couvert d'étoiles. Non solo un piccolo pianeta del Sistema Solare, ma lo stesso Sole è una di 350 miliardi di stelle nella Via Lattea, che è la nostra galassia, e poi ci sono miliardi di altre galassie. Allora a questo punto la domanda spontanea è: ma è possibile che siamo solo noi ad essere vivi? Alors statistiquement, ça fait un nombre très très grand. Est-ce que ça suffit pour donner une chance au hasard extraordinaire qui est arrivé sur Terre de se reproduire ailleurs? On se pose la question, donc cherchons jusqu'à ce qu'on ait peut-être un jour la réponse. Biggest man on the bar is Ike Catcher. Ace Diego, come from Los Angeles. Anything is possible, man. So I started practicing, coming here every Sunday, and little by little I just got better. Training and maintaining and constructing, yin and yang. C'était en août 2018. On était partis faire un documentaire sur le culturisme à Los Angeles. Pourquoi les Américains étaient-ils autant obsédés par leur corps? C'était une bonne question, ça. Versus Chris Rio. Having this body is like the American dream. Hello, friends! Ah mais c'était génial, tous les trois on est des vieux potes. Du coup c'était assez détendu, au bout de même pas 8 jours à Los Angeles, on était vraiment comme à la maison. Bonne soirée. Bonne soirée. Have a good night, man. Ciao. Petit rituel à la fin du journée de tournage, on va choper quelques binges. Yes, les bings. Tournage au bodybuilder. On se détendait mais on bossait quand même. Profiter des fins de journée pour faire des plans d'illustration et des beauty. Je donnais mes infos à Mathias et il partait tourner. C'était le top, J'avais du temps, une caméra, un décor incroyable. Moi je pouvais pas rêver mieux. On mange où? En fait il y a chinois, coréen, japonais quoi. T'entends pas mec? Je viens de voir un truc chelou. Genre j'ai fait 10 minutes d'illustre, il a pas bougé. Il a un espèce de, je sais pas, une tête de Daft Punk, genre un casque. Ça faisait 3 soirs de suite que je le voyais ce gars et les mecs me croyaient pas. Donc je me suis dit il faut que je leur ramène une preuve, j'ai pris une caméra, je suis allé un soir, je l'ai filmé. Ça n'a pas été très compliqué, le gars était là tous les soirs au même endroit et à la même heure. Ah bah t'es là toi, on a la dalle mec. Attends. Il est là, il a pas bougé. Allez venez, on va manger là. Qu'est-ce que tu veux manger? Mais non, mais putain, mais vous me croyez pas. Allez. Ouais, bah j'en sais rien moi, mexicain. Burritos? Ouais, burritos. Allez. Ah mais moi je voulais pas lâcher, Je voulais en savoir plus sur ce type. We've seen a man who looks like Daft Punk. Do you know him? Yeah, he comes here every sunset. Everybody knows him. Franchement, on s'en foutait. Mais puis des mecs bizarres à Los Angeles, il y en a quand même plein. Comment on est arrivé sur cette plage? On était à la mi-tournage et on avait envie de se détendre un peu, de prendre un peu de bon temps pour nous. Donc ce soir-là, on a fait la tournée des bars de Venice Beach. Et on était quand même pas mal attaqués. Et c'est vrai que ce soir-là, on a pas eu que des bonnes idées. C'est bon, je crois que c'est bon, ça tourne. Chapeau. Non, ça c'est mieux. Vas-y, je vais aller voir le Daft Punk. Attends, fais les gros trous, moi j'ai des gros yeux. Faut pas lui faire peur. Chut, il est là. Wow. Moi aussi j'ai un masque. Good morning. Welcome to MBS First News. Oumuamua is the name of the asteroid. This strange traveller is an incredible discovery. This is the very first interstellar object, an object which comes from outside the solar system. When Oumuamua was discovered last October, it was tumbling past the Sun at a speed of 196,000 miles an hour. It looks nothing like any asteroids or comets we've seen before. Nothing else in our solar system looks like this. Perhaps it is a spaceship or a probe. We have to put that possibility on the table. You want that to be aliens? Of course I want that to be aliens. Okay. The reason why it's probably not aliens is its trajectory around the sun was completely determined by gravitational forces. How do you know?
Because we calculate this. Now Oumuamua is out of our solar system and we can no longer see it with our satellites. Anna has a theory as to why we keep coming up with these exotic explanations. As hard as it is to fathom the existence of aliens, it's apparently even harder to fathom the idea that we are alone. My name is Kate Lintonen, and I've been a reporter for British television for 23 years. In August 2018, 3 French filmmakers went to Los Angeles to shoot a documentary on bodybuilding. After 15 days of total silence, they returned home, but without their planned film. In December 2018, my production company, Blue Media Pictures, obtained this footage from the 3 technicians, buying it from them for £8,000 with an exclusivity agreement. They say that they interrupted their shooting after meeting an alien who they then tried to help return home. I've looked at all the footage and it just seems more like a bad hoax rather than an encounter of the third kind. However, I convinced myself that this story could be a good starting point to tell another story. The quest for extraterrestrial life. This quest mobilizes hundreds of scientists and the world's largest space agencies. Their goal? To answer the question we all ask ourselves. Are we alone? This film is a mixture of my work, documented, sourced, cross-checked and researched, and the strange adventure of the 3 French filmmakers. À l'instant où il m'a touché, il y a eu un énorme flash. C'est comme si on était dans une espèce de matière visqueuse, comme du pudding, mais mal cuit. Et là, c'est devenu froid. Des milliers de paillettes sont apparues et nos corps les attiraient comme des aimants. Donc toutes les paillettes sont arrivées comme ça, je voyais, ça arrivait sur Matt, ça arrivait sur Chris, ça arrivait sur moi et ça nous a traversés. Et je sais pas comment vraiment dire. Quand j'ai rouvert les yeux, je savais tout. Finalement, le truc du pudding, comme dit Chris, c'était de la télépathie. On a compris son histoire en fait grâce à ça. Et c'est pas banal. En fait, il était le seul survivant du crash de son vaisseau en 1947 à Roswell. Pour pas se faire choper, il a fait le caméléon et il s'est fondu dans la population en se transformant en Américain moyen. Quand tous les médias ont commencé à parler de l'astéroïde Oumuamua en novembre 2017, je pense que lui seul savait ce que c'était. C'était pas un simple astéroïde, mais un vaisseau. Un vaisseau venu le chercher. Après, il lui restait un gros problème. Il devait absolument signaler sa position à l'astéroïde. Sinon, l'astéroïde allait passer devant la Terre et en gros, ce serait cuit pour lui. Il l'aurait raté et il ne pourrait plus jamais se signaler. Mais seul, il ne pouvait pas le faire. Des humains devaient l'aider. Et c'est tombé sur nous. Je sais bien ce que vous dites, hein. Mais Flo et Mathias, ils vous diront la même chose. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Ah, on était tous d'accord pour l'aider. Quelque part, je crois qu'il nous a pas trop laissé le choix. Et du coup, le tournage a pris une autre direction. Ouais, alors le camping-car, j'ai trouvé ça. Avec comme ça, on documente tout. Non, mais un bus, c'est beaucoup trop gros. 2000. Non, c'est trop gros un bus. Ce camping-car mesure 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 12 mètres. 12 mètres. C'était pas très clair sur le site, mais l'important c'était d'avoir le camping-car et de pouvoir partir. Good luck. See some cash. Dans 3, 2, 1, on est au sommet. July 8th, 1947, New Mexico. A farmer discovered some strange remains of metal objects in his field. The army dispatched to the scene seized the debris and made a statement referring to the crash of a flying saucer. They then backtracked and published a denial, eventually reporting a military probe balloon. From this general confusion, the Roswell affair was born, and its media impact was enormous. The case questioning and dividing the world on the possibility, or not, of life that came from elsewhere.
For the general public, it was the beginning of the extraterrestrial myth. Preston Dennett is a famous ufological writer. He wrote about 20 books on the subject. For him, it is obvious that aliens exist. We're not the center of the universe. In the beginning, we thought everything revolves around Earth. You know, the sun revolves around Earth, everything. And slowly, as we become more scientifically minded, we realize, no, we're just a tiny, tiny little piece. And I think the whole UFO phenomena is another huge wake-up call. There are other more intelligent people who are more technologically advanced than we are. According to him, here is why and how they manifest themselves. I think they have gone to our government, but it's covered up. They want open official contact, and our government is not willing to do this. And this, I think, is why they are coming to individuals. Way back in the 40s, maybe 20–30% of people believed. Now, most people believe in UFOs, so they've done this kind of grassroots campaign trying to convince society at large that they're real. And I think they've been successful in that. If Preston Dennett thinks we are regularly visited by technologically superior aliens, how can we have proof of their passage? Since 1969, a non-governmental organization called MUFON has been trying to gather these contacts. MUFON is the Mutual UFO Network. So our mission statement is a scientific study of UFOs for the benefit of humanity. We collect reports from the public. About 500 to 1,000 a month come into our center here. And then we have field investigators we train all over the world to go out and investigate, meet with the witnesses, and try to determine exactly what the people saw. So we always start with that we can explain it. Once we've gone through all the possibilities and we can't find an explanation for it, then it becomes an unknown, and that's part of our research database. A database that would constitute more than 50,000 of these said realistic testimonials. Bon, franchement, on n'y connaissait rien. Du coup, j'ai tapé extraterrestre dans Google et le premier truc qui est remonté, c'est le MUFON. J'en ai parlé avec les autres et on s'est dit que c'était un bon point de départ pour avoir des infos sur Oumuamua. Ouais. Sauf que personne ne voulait y aller. Et puis on n'y connaissait rien à l'espace et tout ça. Bah, comme on l'a dit dans le camping-car. Pierre, feuille, ciseaux. Ouais, non, c'est honnête. Ouais. 1, 2, 3. Et putain. Allez, Chris. I was wondering, what are the main events on the UFO you were able to catch here? Yeah, we have two real buckets of data on true UFOs. One is these lights in the sky that are seen over many cities in the world. Bright lights that appear and then disappear. Sometimes they become multiple lights. And the other is structured craft, disc shape, triangular shape, sometimes 600 feet to 1,000 feet on the side of the triangle, so they're very, very large. Here's one right here behind us that happened in 2014 in Missouri. And after investigation, it was determined that was probably somewhere between 15 and 20 feet big. It wasn't a drone, wasn't an aircraft. There's no wings on it. There's no jet engines on it. It was just this disc in the sky. Je me souviens, il y avait une petite tache marron sur la photo. Ouais, c'était pas flagrant son truc. Hein. Du coup, j'ai essayé de le relancer sur l'astéroïde Oumuamua, mais ça l'a pas vraiment inspiré. I've heard of it, but I don't really follow it that closely. No, that you don't think that has nothing to do? No. Le café était bon, hein, mais à part ça, au MUFON, il n'y avait rien sur l'astéroïde. C'était assez décevant. Ufologists, like Preston Dennett, the MUFON people, or the three Frenchmen, are among those who believe in the existence of extraterrestrial life. But this very important community is frequently rejected by the more Cartesian minds of those who say they have a total lack of objectivity. However, science will try to answer the question. Since the 1960s, and thanks to new tools developed like giant radio telescopes, astronomers began to listen to deep space. Their goal, trying to intercept an extraterrestrial signal from the cosmos. This is also the objective of the SETI program, of which NASA is one of the main partners. And the SETI Institute has a rather interesting mission, which is to explore, understand, and explain the nature and origins of life in the universe and the evolution of intelligence. Part of our work, historically, the search for signs of technology from deep space that would suggest the presence of an advanced civilization. 130 researchers are working on it today,
Among them, the astronomer Frank Drake. He initiated SETI, but above all, he is the author of the famous Drake equation. This equation would make it possible to evaluate the potential number of intelligent extraterrestrial civilizations with whom we could come into contact in our galaxy. According to Drake's calculations, he estimated that there would only be a dozen in the entire Milky Way. But to detect them, it is hoped that they would communicate, in which case they could use radio waves, as we do, which would reveal their existence. Noi, la civiltà terrestre, già negli anni 50-60, emetteva nello spazio una quantità enorme di onde elettromagnetiche, perché tutte le telecomunicazioni, via radio, eccetera, eccetera, sono tutte basate sulle onde elettromagnetiche. E queste si propagano nello spazio all'infinito con la velocità della luce. Allora, il prossimo passo è invertire il ragionamento e dire, ma siccome noi umani continuiamo a mandare nello spazio una valanga di trasmissioni radio di tutti i tipi, succede qualcosa di simile anche a qualcun altro? These big ears are therefore on the lookout for the slightest signal. But what exactly does it look for? So in the radio part of the spectrum, we're looking for things that we don't think nature can produce. They show up at only one frequency, one channel on the radio dial. And so we've written algorithms that can look through frequency and time and look for the pattern of these narrow signals. To try to find these famous artifacts, large antenna networks were established. John Richards works in one of them, the Allen Array Telescope, and from here all the electromagnetic waves coming from space are captured. We get a lot of signals coming into our site and being intercepted by our 42 dishes. All these signals come into our main computer room and searched through is it a signal from ET and not some radio frequency interference from a satellite or spacecraft. So every night we're pointing them all together at the same locations in the sky and searching for radio signals. Several times a year, the system thinks it detects something, and every time we go back and we look for it again, look over the data, and so far we've determined that maybe we got too close to a satellite or some ground radios that were acting strangely. So there's been close calls, but every time it turned out to be something fairly benign. If we discover ET, a signal from ET, the protocol is we get to open this, which is a bottle of Doumentary. So, someday we'll open this, hopefully. But what does Frank Drake think of our chances of capturing an extraterrestrial signal with this method? It's a lot like buying a ticket to the lottery. You just have to buy enough tickets and you win. It remains to be seen if the right numbers will come up. On t'en veut ou pas? Allez, bon bah allez. Nous on va le manger. Lazare était vraiment étrange. Il ne mangeait pas, il ne parlait pas, il n'allait même pas aux toilettes. Et quand il dormait, c'était assez flippant. Chris, hé, lève-toi, chut, lève-toi, regarde. Pas chelou ça. Pas chelou, qu'est-ce qu'il fait là? Bah, il dort, on dirait. Laisse-le, sinon il va recommencer son truc là. Vas-y, t'as raison, il ferme la porte. Flo avait fait pas mal de recherches sur Internet et il avait trouvé le numéro d'un planétologue du SETI. Après quelques Skype, il l'avait convaincu de nous rencontrer. Clairement, c'était un super plan. De toute façon, toutes nos autres demandes étaient négatives. Donc on n'a pas hésité, on a repris le camping-car et on a fait 1700 km jusqu'à là-bas. Ok, vous avez tout? Ok, ça tourne. Lazare, tu laisses vérifier. Hein. C'est Franck Marchis. Ouais. Yes. Hi. Hi. I'm looking for Frank Yeah, Marchis. that's me. Ok, donc t'es français? Ouais, c'est Tu ça. parles français, cool. C'est Florent, on s'est eu au téléphone. Ah oui, je me rappelle. Ça m'arrangeait bien que le mec parle français. Bon, même si j'aurais pu le faire en anglais, après j'aurais un peu galéré, je pense. Du coup, toutes ces antennes, à quoi ça sert exactement et qu'est-ce que vous essayez de capter avec ça? Une société technologique, très rapidement, développe la radio. Donc ces ondes radio, elles se propagent
Donc nous, ce qu'on espère, c'est à un moment être placé dans l'axe d'une de ces sources et d'avoir un détecteur suffisamment sensible pour pouvoir mesurer et détecter ce signal. On peut s'approcher d'une parabole, voir comment elle fonctionne? Oui, bien sûr. Ouais. Donc là, elles sont en train de s'orienter. Ouais, là, ils sont en train de s'orienter et ils sont en train de pointer dans la même direction du ciel. Donc l'onde radio arrive de l'astre qu'on observe, rebondit sur la parabole là, qui fait 6 mètres, et ensuite à l'intérieur de cette coiffe, il y a le détecteur. Et avec tout l'arsenal qu'il y a ici, vous avez déjà réussi à capter un signal concret, clair? Non, on n'a jamais trop capté de signaux. En réalité, on a capté beaucoup de signaux qui sont des signaux parasites, mais on n'a pas encore capté de signaux qui proviendraient d'une civilisation extraterrestre. Okay. Pour confirmer qu'un signal vient d'une civilisation extraterrestre, il faudrait qu'il se répète. Ouais. Donc il y a beaucoup de conditions. Ces conditions n'ont jamais été remplies pour aucun de ces signaux. Okay. Et il y a un astéroïde qui vient d'un autre endroit que du système solaire, c'est l'astéroïde Oumuamua. Vous avez essayé de l'écouter, lui ou... Oui, on a essayé d'écouter Oumuamua il y a quelques mois. Ouais. Lorsqu'il était à proximité de la Terre, lors de son passage, mais on n'a rien détecté. Ça ne donne rien? Non, vous n'entendez rien? C'est un objet qui était muet comme un astéroïde. Ok, très bien. Nous, on cherchait à communiquer avec des extraterrestres, alors que pendant ce temps-là, les meilleurs scientifiques du monde ne trouvaient pas le moindre signal avec le matériel le plus high-tech au monde. Voilà. Until now, total silence. No radio telescope in the world has ever captured the slightest signal from an intelligent alien civilization. Why? Enrico Fermi, a famous Italian-American physicist, was sitting around at lunch one day and he said to the other people at lunch, "Where is everybody?" And he wasn't talking about the fact that there weren't more people at lunch. What he was talking about is that he'd made a quick calculation and realized that if anybody wanted to colonize the galaxy, why don't we see evidence? Our logic assures us that we are not unique, that they must be